So guys, hii ni kwa wale wasoto niuliza service exactly ya washing machine ina entail nini na nini, especially these the front load washing machines. So today nataka niwapeleke through that journey, how it happens na what exactly do you mean tukisema tunafanya service ya machine yako. So just stay there, kama nikushow manze. Hii ni drum ya front load washing machine and all these hili chafu, all this is dirt. So we want to do the cleaning of this, and then this is the tab. This is called a tab, the front tab. You can see here, hiyo hata ni uchafu manze. So hii lazima tu clean pia all these sisi tunapiga kazi legit, kazi fiti. Alafu most important we don't have to bring the machine to us. Sisi tunakaa mko manze. Alafu tunapiga hustle at the convenient of the time manze. Huko umechill ama mama wako mtaa ama pia unachambocha hapo na kushughulikia kusaidia vitu zinaendelea. So guys, already show hizo madrum. Kamini wa show vile kazi imetokea. So mnakumbuka ile drum ilikuwa chafu manze. So this is the outcome Si ndio main drum. Kumbuka kando vile ilikuwa inakaa. So ni after cleaning, in after the service itself. Ile tab drum nilikuwa nawaambia, kumbuka venye ilikuwa imejaa uchafu So lafu ni back tab. Sasa ndio drum inaingia hapo ndani. It was clearly dirty manze. But finally is a happy client. Utajua mashine yako iko na uchafu wakati inaanza kurudisha link kwa nguo. Some spots za black